Okay, so this video probably going to be quite a long one. I'm going to run through every photo card, every picture card from the 2018 exam. I've written it all out in advance, basically because I've made this once and then my sound recorded, but we're not going to dwell on that. I'm just going to start again. So here we go, card number one. Right, I would suggest that you work through card number one with me, and then for all of the subsequent cards from through 2 through till 10, you have a go first, then listen to me go through them, okay? So, Beschreibung des Fotos. So here we've got, in dem Foto gibt es 3 Personen, that's our people. Action, sie lächeln und sprechen, glaube ich. Remember, they're smiling, lächeln und sprechen, talking, glaube ich, I think. Location, it was taken indoors, so das Foto wurde drinnen gemacht. Mood, alles sieht glücklich aus, so alles sieht sehr glücklich aus, so everything looks very happy. So we're going for summer with this one. So we've got season, die Jahreszeit ist vielleicht Sommer, denn alle tragen Sommerkleidung. Then we've got fand becomes ich fand das Foto sehr professionell. That will go for all of them. Ich wünschte, ich könnte bessere Fotos machen. Das Foto gefällt mir, obwohl ich, and then we're using Arbeit here for work, Arbeit normalerweise nicht mag. Okay, so that's your Palms FG for the description. Right, next one says, deine Meinung zur Arbeit mit anderen. Now this is going to work the same for every single question. Deine Meinung zu or zur, right? The bit that comes after that is what you slot in the gap. So look at the example. Meine Meinung zur Arbeit mit anderen. Das ist deine, right now I've moved einfach, schwierig, I want einfacher. So meine Meinung zur Arbeit mit anderen. Das ist eine einfache Frage. Ich finde Arbeit mit anderen toll. Full stop. Okay, we're going to get rid of that aber there because it comes in later. Mein Freund, der Tom heißt, findet das dumm, aber kann negativ sein. That works pretty much, well, that does work for every single card, okay? Then it says, eine interessante Arbeit, die du gemacht hast. Right. So it becomes eine interessante Arbeit, die ich gemacht habe. Das ist eine interessante Frage. So then we need a past tense. So ich habe als Kellner gearbeitet. And then this bit can go into loads and loads of stuff. Und das war prima, denn es war sehr lustig und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Okay? So, and it was excellent because it was very funny and I met a lot of new people. Okay, so then we've got eine interessante Arbeit, die du gemacht hast. Okay, so this is a job that you would like to do. A job that you've done. Eine interessante Arbeit, die du gemacht hast. Oh, sorry. Here we go. Einen Job, den du in der Zukunft nicht machen möchtest. So, einen Job, den ich in der Zukunft nicht machen möchte. Okay, das ist eine einfache Frage. Ich möchte nicht as, right, I've written Kellner. Try to remember that. Comes up in GCSE a lot for waiter. And then Briefträger, literally a letter carrier, which is a postman, which can sometimes come up as well. So ich möchte nicht als Kellner und nicht als Briefträger arbeiten. Then we've got a bit of an omni-phrase, das wäre. Now these are two negative things because we're being negative. So das wäre langweilig und anstrengend. That would be boring and stressful. Right, your surprise question, which is your exclamation mark at the bottom here, was actually, wie findest du Arbeit am Sonntag? Now, don't try to turn the one that's a surprise into quite the same sort of thing. Remember that the first time you hear it will be in the exam. So just listen for a hook in the question. So it was, wie findest du Arbeit am Sonntag? So the minute I've got to the end of wie findest du, listen for that. And all you need to do is say, Arbeit am Sonntag? Ich weiß nicht. I don't know. Ich finde es okay, weil es nicht langweilig ist, aber es kann auch schwierig sein. And if you can try to model that, either with a nicht or without a nicht, depending on which adjective you're using, you'll find that you can recycle that one quite a lot. So, Arbeit am Sonntag? Oh, I don't know. Ich finde es okay, weil es nicht langweilig ist, aber es kann auch schwierig sein. Okay? Right, before I go on to the second one then, pause the video, see what you would do with those questions. Okay, so Palms FG, let's have a look. So there's lots of people in this one. So in dem Foto gibt es viele Personen, because they're all waiting for the bus around here. Sie lächeln und sprechen, glaube ich. They might well do. Das Foto wurde draußen gemacht, so it was taken outside. Alles sieht
I put in this one uninteressant aus because it's not desperately interesting, is it? These people catching a bus. Right, looks like winter because they got their coats on. It's still a bit dark. So die Jahreszeit ist vielleicht Winter, denn alle tragen Winterkleidung. Rest is the same. Ich fand das Foto sehr professionell. Ich wünschte, ich könnte bessere Fotos machen. Das Foto gefällt mir, obwohl ich normalerweise öffentliche Verkehrsmittel nicht mag. I've put that in, öffentliche Verkehrsmittel. That is public transport. And that's what's come up there looking question 2. Okay, so this one works the same again. Your opinion about deine Meinung zu öffentlichen Verkehrsmitteln. So you say, meine Meinung zu öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist eine einfache Frage. Ich finde öffentliche Verkehrsmittel toll. Mein Freund, der John heißt, findet das dumm, aber er kann negativ sein. It's going to work the same, that one, every single time. Right, next one says, was für Transportmittel du letzte Woche benutzt hast, will become was für Transportmittel ich letzte Woche benutzt habe. There it is. Das ist eine gute Frage. So, you can say, ich bin mit dem Bus gefahren, or you can say, ich habe den Bus benutzt, because you've obviously had habe benutzt, haven't you, in your question there. So, ich bin mit dem Bus gefahren. Right, here we go again. Und es war prima, denn ich habe viele neue Leute, I think nette was what we had, wasn't it? Nice people. Nette Leute kennengelernt. Okay, then it says, was in Zukunft das größte Umweltproblem sein wird. So what will be? You can't change anything here because this is not about you. So you're just going to repeat that one and go, that's a good question. So, was in Zukunft das größte Umweltproblem sein wird? Das ist eine tolle Frage. Das größte Umweltproblem wird Luftverschmutzung sein. And we've got to get our heads on this future. Will, and then the be goes at the end. So das größte Umweltproblem wird Luftverschmutzung sein. Luftverschmutzung ist air pollution. Okay? Das wird schlecht sein. So that will be bad. Denn es ist gefährlich. And gefährlich is a word that you really need to know because that means dangerous. Okay? And then your surprise question for this one was, warum müssen alle Leute der Umwelt helfen? Warum müssen alle Leute der Umwelt helfen? So, why must all people help the environment? So again, you're looking for a short hook. So you say, der Umwelt helfen. Okay, denn es ist wichtig, because it's important. You could put für mich, für die Welt, für viele Personen. So it's important for you, for me rather, for the world or for lots of people. Ich finde das sehr wichtig und interessant. And again, it's not the most inspiring response, but you'll find that you can reuse that in a lot of these surprise questions. Okay, here's your number 3. Have a go. All right, so Palms FG. So how many people in this one? Let's have a look. So 1, 2, 3, 4. So in dem Foto, this would become, gibt es 4 Personen. Okay. Sie lächeln und sprechen, glaube ich. Yes, it looks like they're smiling and talking. Das Foto wurde not draußen, but drinnen gemacht, because it was taken inside. Alles sieht interessant aus. Yeah. So interessant or uninteressant, glücklich or unglücklich. Die Jahreszeit ist vielleicht, well, this is going to be Sommer, isn't it? So die Jahreszeit ist vielleicht Sommer, denn alle tragen Sommerkleidung. Ich fand das Foto sehr professionell. Ich wünschte, ich könnte bessere Fotos machen. Das Foto gefällt mir, obwohl ich normalerweise, just put Schule in there, Schule nicht mag. Okay? Nice and easy. All right, next one says, deine Meinung deine Meinung zu deiner Schulkantine. So then that just becomes meine Meinung zu meiner Schulkantine. Das ist eine einfache Frage and straight into the rest. Ich finde meine Schulkantine toll. Mein Freund, der John heißt, findet das dumm, aber er kann negativ sein. Easy peasy. Okay, next one. Was du gestern im Unterricht gemacht hast. So that will become was ich, here we go, it's up here actually, was ich gestern im Unterricht gemacht habe. And I've gone with ich habe viel gelernt. Then, it's a bit weird, but I've gone with my future. Und das war prima. Okay, und das war prima, denn es war sehr lustig
und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Whether you did or didn't meet a load of people learning in your lesson the other day doesn't really matter. I'm going to highlight that one because that's one of our omni phrases, isn't it? Okay, let's try that again. Okay, so was ich gestern im Unterricht gemacht habe, habe viel gelernt und das war prima, denn es war sehr lustig und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Okay. Then we've got welche Pläne du für die Zukunft hast. So that's our future again, which becomes welche Pläne ich für die Zukunft habe. Right, we're using möchte for this all the time. So ich möchte in Deutschland studieren just because it's nice and straightforward. Okay. And then we decided that this would be a really nice omni phrase, wouldn't it? Das wäre toll und interessant. It could be anything, couldn't it? But wäre toll und interessant is good. Okay. Right, surprise question for this one is wie soll ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin sein? So how should a good teacher be? So your hook is going to be a gute Lehrer or a gute Lehrerin. Yeah? Because you've just heard, wie soll ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin sein? Ah, ein guter Lehrer. Right, we decided to go with ich weiß nicht, didn't we, to start us off? Ah, ich weiß nicht. So, you're going to need something different here though, aren't you? Now, if you're not sure, you can dodge your verbs a little bit and go, perhaps, vielleicht interessant und lustig, aber nicht. And obviously, you'd need to know, wouldn't you, that you were talking about teacher to use the word streng. And then you could, if you wanted to, for this one, go on and say, ein guter Lehrerin ist, guter Lehrer, sorry, ist Herr Wood. Eine gute Lehrerin ist Frau Wiseman, denn sie ist sehr hilfreich. Doing this on a Thursday night. Okay, so that would give you your answer to the surprise question on this card. Right. Number 4, and off you go. Okay, so Beschreibung des Foto. Let's have a look. So this is slightly different because there's only one person in the photograph. So in dem Foto gibt es eine Person for this one, okay? Eine Person. And it will be eine Person, whether that person is a boy or a girl, because the word Person is feminine, all right? Not to do with whether it's a girl or a boy in the photo. Right, this is going to be slightly different then. Sie lächelt. Probably isn't talking, you can see that. So you could say sie lächelt, she's smiling. And obviously you could say sie spielt, couldn't you? Sie spielt Videospiele, because that's nice and straightforward. So you would be absolutely fine with that one. Das Foto wurde drinnen gemacht, ist fine. Alles sieht interessant aus. Die Jahreszeit ist vielleicht, well, she's in a t-shirt by the look of it, so I'd go Sommer. Then sie trägt, okay? So the difference is, like this one, we've got fährt, trägt. So you're going to have sie trägt, not sie tragen, okay? So denn sie trägt Sommerkleidung. Ich fand das Foto sehr professionell. Ich wünschte, ich könnte bessere Fotos machen. Das Foto gefällt mir, obwohl ich normalerweise, and again, I'd go with just not daily life, but Videospiele, because she's playing computer games, or Computerspiele, obwohl ich normalerweise Computerspiele nicht mag. Okay? So, next one says, deine Meinung zu Computerspielen in der Schule works every time. Okay, so here we go. So meine Meinung zu, and it's Computerspielen in der Schule, is in our gap. Das ist eine einfache Frage. Ich finde Computerspielen in der Schule toll. Mein Freund, der John heißt, findet das dumm, aber er kann negativ sein. Fits. Was du letzte Woche mit Computern gemacht hast, right? So you are going to have to think up something that you did in the past with computers. So keep it simple. I've gone for ich habe meine Hausaufgaben gemacht, just because it's nice and straightforward. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. And then you want to say something about it was great and it was interesting. Und das war prima. Denn es war sehr lustig. You can't very well go on and say, und ich habe viele nette Leute kennengelernt on the computer. But you could say, das war prima, denn es war lustig und ich habe viel gelernt. Okay, which again is a nice straightforward past tense, couldn't you? Okay. Right, next one. Wie du in Zukunft soziale Medien benutzen wirst. This benutzen comes up a lot.
So try to remember that benutzen means to use. So we're going to use I will. So sorry, wie ich in Zukunft soziale Medien benutzen werde. Remember that verse will turn into werde, won't it? In fact, let me write that down. So wie ich in Zukunft soziale Medien benutzen werde. Okay, and then you go in as, go to Frage, whatever. Ich werde, I will use, so ich werde Snapchat benutzen. Right, this is another little omni phrase. That will be excellent. Das wird toll sein. And again, toll could be changed to anything, couldn't it? So das wird toll sein, denn es macht Spaß or denn es ist lustig. Okay? And your surprise question for this one is, warum können wir heute, können viele Leute heute nicht ohne Computer leben? So why can't we live without them? Warum können wir heute nicht ohne Computer leben? So, nicht ohne Computer leben. Okay, so ohne, O-H-N-E, is without. Okay, so you could say something like, let's have a look. Ohne Computer leben, instead of Arbeit am Sonntag. Ich weiß nicht. I don't know. Ich finde es okay, weil es, right, we don't want langweilig, do we? I think it's okay because it's important. Ich finde es okay, weil es wichtig ist. Or you could say, ich finde es wichtig. Okay, so look at this one down here. So, warum können wir ohne Computer nicht leben? Ohne Computer, denn es ist wichtig für viele Leute. Okay? Denn es ist wichtig für viele Personen, für viele Leute. Ich finde das sehr wichtig und interessant. It's a better one actually, isn't it? I shouldn't have gone on to that previous page. Just use that one. Okay? So you were asked why people can't live without computers and you go, denn es ist sehr wichtig für viele Personen. Ich finde das sehr wichtig und interessant. That's better. Sorry. Okay, here we go. Question number 5. Pause, get stuck in. Okay, so Beschreibung des Fotos. Here we go. In dem Foto gibt es viele Personen. Yes. Sie lächeln und sprechen, glaube ich. Sorry. In dem Foto gibt es viele Personen. Yes. Sie lächeln und sprechen, glaube ich. Yes. Das Foto wurde draußen gemacht. Yes. Alles sieht interessant aus. Yes. Die Jahreszeit ist vielleicht Winter, denn alle tragen Winterkleidung. They certainly are. Ich fand das Foto sehr professionell. Ich wünschte, ich könnte bessere Fotos machen. Das Foto gefällt mir, obwohl ich normalerweise, what is this, Skifahren, sorry, for skiing, Winterurlaub, for winter holiday. So it doesn't really matter what you put in there. Ferien, Urlaub, Bergen for mountains, any word that you can get in there. And if you come down here, look, you've got the word Winterferien. So you can nick that, obwohl ich Winterferien, obwohl ich normalerweise Winterferien nicht mag, maybe. Yeah? Okay, then it says, deine Meinung zu Winterferien. This is the one that fits in every single time. Where is it? There it is. So, meine Meinung zu, and in this case it's Winterferien. Das ist eine einfache Frage. Ich finde Winterferien toll. Mein Freund, der John heißt, findet das dumm, aber er kann negativ sein. Done. Okay, next one. Wie du letzten Sommerferien verbracht hast. Verbracht. How you spent your letzten Sommerferien. So you'll change that too. Wie ich die letzten Sommerferien verbracht habe. Okay, let's have a look. So, nice and easy first of all. We can say where we went. So I've got, ich bin nach Deutschland gefahren. Nice and straightforward. Because then, we can skip straight back. Ich bin nach Deutschland gefahren und das war prima, denn es war sehr lustig und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Beautiful. Next one. Deine Traumferien in der Zukunft. Oh, sorry. Deine Traumferien in der Zukunft. Right, don't forget we're using möchte for our future phrases. So I've gone nice and straightforward. Meine Traumferien in der Zukunft. Das ist eine interessante Frage.
Ich möchte nach Amerika fahren. Right, and that's a different one. Das wäre toll und interessant is up there. And I've got das wäre toll und lustig down here. Okay, same thing, just one different adjective there. Yeah. Okay, so your surprise question for this one is: Magst du lieber Ferien auf dem Lande oder in der Stadt? Now, the minute you hear an oder, okay, then you know you're given to be an option between two things. Would you prefer this or this? Möchtest du lieber Ferien auf dem Lande oder in der Stadt? So pick one of those as the hook. So you can say auf dem Lande or in der Stadt. Denn es ist toll, okay, because it is excellent. And then you can just go, ich finde das sehr wichtig und interessant. Okay? Now, if you can remember how to things like, denn ich liebe frische Luft, because I love fresh air, oder denn ich die Stadt interessant, denn ich finde die Stadt interessant, that would all be absolutely fine. But you know what? You can just use your little omni phrases here. And don't forget, you're going to be in an exam condition, and everything is just that little bit harder, isn't it? Okay, that was card 5. This is card 6. Off you go. Right, so Palms FG, let's have a look first of all. So, in dem Foto gibt es viele Personen, ja. Sie lächeln und sprechen, glaube ich, definitely. Das Foto wurde draußen gemacht, ja. Alles sieht interessant aus, ja, fits. Die Jahreszeit ist vielleicht Sommer in this one, denn alle tragen Sommerkleidung. Ich fand das Foto sehr professionell. Ich wünschte, ich könnte bessere Fotos machen. Das Foto gefällt mir, obwohl ich normalerweise, right, what is it? Partys am Strand hier, oder Partys. Obwohl ich normalerweise Partys nicht mag. Doesn't matter whether you love them, you don't at the minute. You like the photo, although you don't normally like parties. Okay, deine Meinung zu Partys am Strand? Meine Meinung zu Partys am Strand? Here we go. Das ist eine einfache Frage. Ich finde Partys am Strand toll. Mein Freund, der John heißt, findet das dumm, aber er kann negativ sein. Okay, next one. Ein Familienfest letztes Jahr. Now, you do have to make this one up a little bit yourself, but it is relatively straightforward because it says a family festival last year. Nothing about you in it, so you just need to repeat it really and go, ein Familienfest letztes Jahr, das ist eine gute Frage. And I thought something simple like this. Das war mein Geburtstag. War for was. Easy. Es war toll, denn ich aß, because we haven't got this in yet, have we? Ich aß Pizza und ich trank viel Cola. Das war sehr lustig. So you're falling back on war because it's easier and you are less likely to make mistakes. And you are also using aß and trank, which we said everybody should be able to remember. Okay? Right, wie du das Ende der Schulzeit feiern wirst. Here's our future tense. So this is how you will celebrate it. So it'll be wie ich das Ende der Schulzeit feiern werde. Feiern comes up quite a lot actually, to celebrate. Okay? So, das ist eine gute Frage. What could we have? We could have ich möchte. So what are you going to do? This is future. Ich möchte eine Party haben. Ich möchte nach Amerika fliegen. Das wäre toll und lustig. Yeah, we're on that one again. Okay, surprise question for this card is: Feierst du lieber mit Familie oder mit Freunden? So again, you've got that order. And feierst has come up, and this time they want you to recognize it's on its own. So we need to learn that. Feiern, to celebrate. Feierst du lieber mit Familie oder mit Freunden? So one of them is going to be a hook. So I would say choose who you're going to have choose who you're going to celebrate with, and say mit Freunden or mit Familie, and then look, then es ist wichtig für mich because that's important for me. Ich finde das sehr wichtig und interessant. And yes, go on to denn es ist lustig. Then if you want to say denn es ist besser, then es ist lustig, then es ist toll. Okay, as much detail as you want to give. But again, this is all about giving your answers, but trying to stay as accurate as possible. Okay, card 7. Ooh, football match. Off you go.
Right, okay, Palms FG. So, in dem Foto gibt es viele Personen. Yes. Sie lächeln und sprechen, glaube ich. Yeah, who's going to argue with you? Nobody can see whether these people are talking and laughing. Das Foto wurde draußen gemacht. Yes. Alles sieht interessant aus. I suppose that's your opinion. It could be uninteressant. Die Jahreszeit ist vielleicht Winter, denn alle tragen Winterkleidung. You can't really see, but if you stick a glaube ich on the end, it'll be fine. You could do the same. Die Jahreszeit ist vielleicht Sommer, denn alle tragen Sommerkleidung. Because you could argue that they're wearing short sleeve kit, aren't they? So. Ich fand das Foto sehr professionell. Ich wünschte, ich könnte bessere Fotos machen. Das Foto gefällt mir, obwohl ich normalerweise Fußball nicht mag. Which would be some boys' last sentence that they ever want to say, I know, but that could be a nice, easy one to use. Right. Deine Meinung zu internationalen Sportevents? Okay, so meine Meinung zu internationalen Sportevents, das ist eine einfache Frage. Here we go again. Ich finde internationale Sportsevents toll. Mein Freund, der John heißt, findet das dumm, aber er kann negativ sein. Right, das beste Sportevent, das du je besucht hast, that you have ever visited. So, das beste Sportevent, das ich je besucht habe? Das ist eine gute Frage. Das ist eine interessante Frage. So, again, keep it nice and straightforward. Das war die Fußball-Weltmeisterschaft. Sorry. Das war die Fußball-Weltmeisterschaft. So that was the Football World Cup. Ich möchte die Olympischen Spiele. Oh, sorry. I've jumped. Das war die Fußball-Weltmeisterschaft. And the rest fits in from here, doesn't it? Und das war prima, denn es war sehr lustig und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Then you've got ein Sportfest, das du in der Zukunft besuchen wirst. So that becomes ein Sportfest, das ich in der Zukunft besuchen werde. Okay, so we're using möchte. This time we're going to go with the Olympic Games. Ich möchte die Olympischen Spiele besuchen. Okay, so I would like to visit, besuchen, that's another word. Feiern and besuchen and benutzen. Been three that have come up on these cards, haven't they? And I would like to visit, and remember our little omni phrase from back here. It would be, das wäre toll und lustig. Okay, and your surprise question for this card ist Sport wichtig für die Welt? I think that's a real gift of an extra question. Ist Sport wichtig für die Welt? Because I've given you your answer. Ja, Sport ist wichtig für die Welt. Let's have a look. Denn es ist wichtig für viele Personen und ich finde das sehr wichtig und interessant. Done. Okay? Here we go. Card 8. Okay, so Palms FG, let's have a look. In dem what am I doing there? In dem Foto gibt es viele Personen, yes. Sie lächeln und sprechen, glaube ich. Well, sie lächeln maybe und sprechen, glaube ich, you could get away with, but it wouldn't be the world of the law, would it, for something like this to also say, sie spielen Instrumente. Okay, so you could potentially put that. Das Foto wurde drinnen, for this one, inside, drinnen gemacht. Alles sieht interessant aus. Die Jahreszeit ist vielleicht, oder T-Shirts, so I'd go Sommer, denn alle tragen Sommerkleidung. Ich fand das Foto sehr professionell. Ich wünschte, ich könnte bessere Fotos machen. Das Foto gefällt mir, obwohl ich normalerweise, right, it says school activities, so you could just stick Schule there if you want. Obwohl ich normalerweise Schule nicht mag. Okay? Then our little gift one here. Deine Meinung zu, right, kulturellen Projekten in der Schule. So, here we go. Meine Meinung zu kulturellen Projekten in der Schule. Das ist eine einfache Frage. Ich finde kulturelle Projekte in der Schule toll. Mein Freund, der John heißt, findet das dumm, aber er kann negativ sein. Then we've got das beste Schulkonzert, das du je besucht hast, so that you've ever visited. That's besuchen coming up again. So I would keep it nice and simple and say something like it was in September. So I'd say something like
Das beste Schulkonzert, das ich je besucht habe, das ist eine gute Frage. Das war im September. Okay, so it was in September. Rather than worrying about trying to describe what kind of concert it was, just say das war and even pick a month that's exactly the same. Das war im September. Okay, and then to this. Und das war prima, denn es war sehr lustig und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Then we've got ein Kulturevent, das du nächstes Jahr in der Schule machen möchtest. So ein Kulturevent, das ich nächstes Jahr in der Schule machen möchte. Okay, so we're going with ich möchte. Let's have a look. So I've got ich möchte das Konzert besuchen. And that would be brilliant, wouldn't it? Das wäre toll und lustig. Okay, and your surprise question for this one is, wie findest du klassische Musik im Musikunterricht? Listen again. Wie findest du klassische Musik im Musikunterricht? So that is how do you find, so what do you think of classical music in music lessons? So think of your hook. Klassische Musik. Yeah, klassische Musik. I decided to go for this one. Ich finde das gut, denn es ist wichtig für viele Personen und ich finde das sehr wichtig und interessant. Answers your question. Okay, that basically you think it's good. Classic music in music lessons, you think it's good because it's important for a lot of people and you find it important and interesting. Okay, again, none of this has to be true and it all fits in really nicely. Right, here we go. Card 9. Off you go. Okay, so in diesem Foto, right, this is one person again. We've had one of these. So in diesem Foto gibt es eine Person. Okay, right, he's on his own and he's a he. So you just want a single person. So fährt Rad. He's cycling. Okay, fährt Rad. Don't need to put glaube ich because he is doing that. You can do lächelt if you want. Glaube ich. He's smiling, I think. Can't see him, but you can think that. Okay, das Foto wurde draußen gemacht. Yes. Alles sieht interessant aus. Yes. Die Jahreszeit ist vielleicht Sommer, probably. He's got his shorts and his t-shirt on. Then then he's wearing his knee. So again, just like it was fährt, it will then be that dann trägt. Okay. Dann so die Jahreszeit ist vielleicht Sommer, denn trägt Sommerkleidung. Ich fand das Foto sehr professionell. Ich wünschte, ich könnte bessere Fotos machen. Das Foto gefällt mir, obwohl ich normalerweise, and you just want to say Rad fahren. Okay? Obwohl ich normalerweise Radfahren nicht mag. Okay? Next one's going to work just as well as all the others. Next one's going to work just as well as all the others. So deine Meinung zu Aktivitäten auf dem Lande. So here we go. Meine Meinung zu Aktivitäten auf dem Lande. Das ist eine einfache Frage. Ich finde Aktivitäten auf dem Lande toll. Mein Freund, der John heißt, findet das dumm, aber er kann negativ sein. Okay, lovely. Right, eine interessante Gegend, die du besucht hast. Das Besuchen coming up again and it's past tense. So eine interessante Gegend, die ich besucht habe. Das ist eine tolle Frage. So you want to say I have visited. Okay, so I've gone with. Ich habe London besucht oder ich habe Berlin besucht. Keeping it a bit German. And then past tense, flick back. Und das war prima, denn es war sehr lustig und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Right, next one. Dein idealer Wohnort in der Zukunft. So here's the future. So, mein idealer Wohnort in der Zukunft. Das ist eine gute Frage. And remember, we're using möchte for our futures. So, ich möchte in wherever, don't care which city or country you want to put there. Ich möchte in Amerika wohnen, ich möchte in Spanien wohnen. And after wäre, das wäre toll und lustig. Okay? Right, your surprise question for this card.
Wie findest du das Wetter, wo du wohnst? That's a nice, easy question. Wie findest du das Wetter, wo du wohnst? So pick up on your little hook and go, das Wetter, das ist eine gute Frage, if you want to do it. Ich finde das Wetter toll, denn es ist sonnig. That's a nice. Ich finde das Wetter toll, denn es ist sonnig. That's a nice, easy one, because it's a nice, simple, straightforward sentence, and then you can add in, ich finde das sehr wichtig, not necessarily interesting, but it could very well be important to you that it is sunny where you live. Okay, last one. Here we go. Last card for 2018. Have a look and have a go. Okay, here we go. So this is a little bit like this one, actually. In fact, these cards, 1 and 10, are very similar. So let's have a look. In dem Foto gibt es 3 Personen. Yes, the same. Sie lächeln und sprechen, glaube ich. Yes, she's certainly lächeln, they're smiling, and these could be talking behind here. Das Foto wurde drinnen gemacht. Yeah, it's indoors. Alles sieht sehr glücklich aus. Yes. Die Jahreszeit ist vielleicht Sommer, denn alle tragen Sommerkleidung. Yes, they've got the T-shirts on. Ich fand das Foto sehr professionell. Ich wünschte, ich könnte bessere Fotos machen. Das Foto gefällt mir, obwohl ich arbeite. Yeah, it says ambitions, but look, they're at work. Obwohl ich Arbeit normalerweise nicht mag. Okay, nice and easy. Deine Meinung zu freiwilliger Arbeit. Here we go. Meine Meinung. Let's put it that way around so you can see it. Meine Meinung zu freiwilliger Arbeit. Das ist eine einfache Frage. Ich finde freiwillige Arbeit toll. Mein Freund, der Tom heißt, findet das dumm, aber er kann negativ sein. Easy peasy. Eine Volunteeraktivität, die du gemacht hast. So a volunteer activity that you have done. Eine Volunteeraktivität, die ich gemacht habe. Das ist eine tolle Frage. You could say what you've worked at here, actually. You could say, ich habe als Kellner gearbeitet, because they can't tell you whether that was voluntary or not. Und das war prima, denn es war sehr lustig und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Dein idealer Beruf in der Zukunft ist your future. So, mein idealer Beruf in der Zukunft, das ist eine interessante Frage. Ich möchte, right, take the nicht out, we can use this again. Ich möchte als Kellner oder Briefträger oder Arzt oder whichever job you can remember. So, ich möchte als Kellner arbeiten. Das wäre, and then we just change these to positives, don't we? Das wäre fantastisch und interessant. And your surprise question for this card. Warum sind gute Qualifikationen wichtig? So, listen again. Warum sind gute Qualifikationen wichtig? So, pick your hook. Gute Qualifikationen. And then you can say, gute Qualifikationen sind wichtig für einen guten Job. Nice and easy, keep it straightforward. And then you can go on to say, das ist wichtig für viele Personen und ich finde das sehr wichtig und interessant. And that's it. Right, that video takes you through every single one of the cards from 2018, all right? And if you've managed to work all the way through there and have a go at every single one of those cards, then you've done really well. Ideally, you're going to have worked through those in about 3 sessions. That's excellent. Well done.